अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मैं मेरे तमाम भाइयों और बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआगो हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमजान के महीने की बरकतों और फजीलतों के इवज में उन तमाम मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए। तमाम गैर मुस्लिम मासूम भाइयों और बहनों के तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मुसलमान को आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक सारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब मुसलमानों को आप ऐ प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाइए। मैं मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुश्किलात इंसान की जिंदगी में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस मुस्लिम उम्मत पर अल्लाह ने डाली है, वो जिम्मेदारी चाहे आप अच्छे हालात में हो या आप पर हालात तंग आ जाएं, मुश्किल के आ जाएं, मुसीबतों के आ जाएं, ये हमको याद रखना है कि ये हालात के बावजूद एक जिम्मेदारी जिसके लिए ये पूरी उम्मत को अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उस जिम्मेदारी में हम सबको शामिल होकर उस जिम्मेदारी को अपनी इस्तेताअत के मुताबिक निभाना है। माशाअल्लाह, हम में से बाज भाइयों और बहनों की इस्तेताअत है कि वो लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को पेश करें, उनसे गुफ्तगू करें, जो एतराजात इस्लाम पर हैं उनको दूर करें, और जो गलत फहमियां इस्लाम और मुसलमान उम्मत के बारे में है उसको समझाएं और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और खत्म रिसालत यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दें, और उनको उस वक्त तक कोशिश करें कि वो राजी हो जाएं कि दीन हक सिर्फ अल्लाह के पास से सिर्फ इस्लाम है। ये जिन लोगों की इस्तेताअत है वो इस कोशिश में लगेंगे। उनमें से बहुत सारे होंगे जिनकी ये इस्तेताअत ना हो, लेकिन उनकी कई दूसरी इस्तेताअतें हैं। इस हालत में जिनकी इस्तेताअत ये है कि इस काम में जो आपके मुसलमान भाई और बहन लगे हैं, जो लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते हैं, दीन पर एतराजात को जवाब देकर दूर करते हैं, दीन के बारे में गलत फहमियों को, उम्मत मुस्लिमा के बारे में जो इल्जामात लगाए जाते हैं उनकी दिफा करते हैं, उसको लोगों के जहनों में दूर करते हैं और साफ करते हैं उनके जहनों को इस्लाम और मुसलमान उम्मत के बारे में। तो अगर आपकी इस्तेताअत उनको माली इमदाद के जरिए से या किसी और जरिए से ताउन करने की है तो आप जरूर ताउन कीजिए। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, फजीलतों और रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर अमल में खूब बरकतें हैं, हर नेकी का बढ़कर अजर है। आप तमाम से तहे दिल से गुजारिश है कि इस रमजान के महीने के अंदर, इसके खत्म से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपनी ज़कात, अपने सदकात या अपनी खैरात या अपने डोनेशंस वगैरह के जरिए से इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन को मदद कीजिए, मदद पहुंचाइए, और इस जरिए से हमको मौका दीजिए कि हम वो काम कर सकें जो आप तमाम की जानिब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस दीन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, जब कभी मैंने आप लोगों से अपील की, अल्लाह के फजल और करम से आप लोगों ने कभी मेरी अपील को रद्द नहीं किया। मैं फिर एक मरतबा आप सबके सामने इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद, जहां कई और जगह हमको जरूरत महसूस होती है कि हम अपनी जो मदद को पहुंचाएं, लेकिन साथ में यह भी याद रखिए, जैसा मैंने बताया, हर मुश्किल इस उम्मत पर डाली जाएगी, क्योंकि यह उम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी उम्मत है जिसको पैदा ही इसलिए किया गया है कि इनको मुश्किलात में रखकर आजमाएं और देखें कि ये लोग इसके बावजूद भी अल्लाह के दीन के लिए आगे बढ़कर मदद करते हैं या नहीं। आप लोगों ने जिस तरीके से गरीबों की मदद की है बेमिसाल है। इस कोरोना वायरस के होते हुए जिस तरह इस लॉकडाउन में भूखों तक, प्यासों तक, ये बगैर ख्याल करे कि वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, जिस तरह ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आगे बढ़ बढ़कर ताउन की है, इसकी कोई मिसाल आज दुनिया में नहीं दी जा सकती। माशाअल्लाह,
ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں ماشاءاللہ. ہم نے ثابت کر دیا ہم الرحمن الرحیم مالک کے بندے ہیں اللہ رب العالمین کے ماشاءاللہ. اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے میں صرف ایک قرآن کی آیت اور اس کا مفہوم سناتے ہوئے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ڈونیشنز، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تمام میں سے آپ جو بھی مناسب سمجھے ضرور اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو دیں. وہ آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 ہے سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، اے مسلمانوں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم لوگ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط زمین پر جما دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ قدموں کو مضبوط جما دیں گے کا معنی یہ بتایا گیا ہے، اس کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم جو بھی حلال کاروبار کرتے ہو، حلال کام کے لیے محنتیں کرتے ہو، اللہ تم کو اس کام میں مضبوط جما دیں گے اور اس حلال کمائی میں تمہاری برکت دیں گے، تمہاری حلال کمائی کی خاطر محنت میں برکتیں دیں گے. یاد رکھیے رزق کے دینے والے صرف اللہ ہے، آپ کی محنت کا پھل دینے والے صرف اللہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کا ہر شخص وعدے میں جھوٹا ہو سکتا ہے، رب العالمین کبھی ہمارے سامنے کوئی وعدہ کرتے تو اس کو پورا نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. رب کا وعدہ ہے، آپ کی اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم لوگ میری مدد کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی بھلے ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور دین کی مدد کیسے ہوگی؟ دو ہی طریقوں سے ہوگی. ایک، یا تو آپ دعوت کے کام میں خود بھی آئیں گے اور تعاون بھی کریں گے دعوت کے کام کو، یا اگر کہیں پر اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ حق بجانب ہو رہا ہے، صرف نام وہ دے کر جو ہے دہشت گردی ہو تو نہیں، حق بجانب اگر کہیں حق میں قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، علماء دین پورے متفق ہو کر کہیں کہ ہاں یہ حق پر قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پر اللہ کے دین کے لیے تعاون کریں گے. یہ دو جگہوں پر آپ تعاون حق بجانب کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے قدموں کو اس زمین پر مضبوط جما دیں گے، یعنی آپ کی کمائیوں میں برکت دیں گے، آپ کی روزی روٹی میں برکت دیں گے، اور آپ پر جہاں تک روزی روٹی اور کمائی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس میں کبھی مشکل نہیں آئے گی. میں اسی اپیل کے ساتھ پھر ایک بار یاد دلا دوں کہ ہم کو IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے جو بینک اکاؤنٹ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اس پر آپ لوگ اپنے زکوٰۃ اور اکاؤنٹس بھیج سکتے ہیں. میں ایک بار یاد دلا دوں کہ جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز IREF کے اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے اس اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ، ڈونیشن، صدقات اس میں بھیج سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ گوگل پے، فون پے سے بھی بھیج سکتے ہیں. کبھی کبھار بینک کے سرورز کا پرابلم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرانسفر میں کوئی مشکل آئے، تو اس صورت میں آپ کو صرف ایک چھوٹی محنت اور اضافی کرنی ہے، وہ ہے کہ آپ خود سے باقی کے پورے ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز کو ایڈ کریں گے اور پھر سینڈ کر دیں گے. انشاءاللہ ہم تک آپ کا تعاون پہنچ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں ہمارے اس کام میں ہماری مدد کرے، اے اللہ رب العالمین ان کے گھرانوں کو برکتوں سے بھر دیجئے، ان کے اہل و عیال کو برکتیں عطا فرمائیے، ان کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور خود ان کو بہترین اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد, I welcome all my dear brothers and the sisters with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, this blessed month from Allah subhanahu wa ta'ala, the holy month of Ramadan, may Allah subhanahu wa ta'ala give this whole Muslim ummah the forgiveness that we have asked for, accept all the ibadah that we may have been doing throughout the Ramadan and till the end of Ramadan that we may be doing. May Allah subhanahu wa ta'ala provide security to this ummah throughout the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bring peace on earth as is desired by entire humanity. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the Muslims to strive for the way of Islam in this holy month of Ramadan. Respected brothers and sisters, taking advantage of the generosity
and the charity that the Muslim Ummah has set an example in this crisis of coronavirus lockdown period, where anywhere in the world the Muslims were seen on the front foot giving charity to the poor, irrespective whether the poor were Muslims or non-Muslims. Subhanallah, we set an example that truly we Muslims are the ummati, the followers, the community of none other than the mercy sent for the universe, that is Rahmatan lil Alameen sallallahu alayhi wasallam. And we also set an example that we are the slaves of Allah, who is the most merciful, the most gracious, Ar-Rahman and Ar-Rahim. My respectable brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala, with all the priorities that we have in our life, which keep on changing with situations, with occasions, yet there is one responsibility that Allah has laid down upon this ummah, which whether you are in good condition or you are undergoing tribulations, in either situations, any crisis that you may be in, or you may be into a very well-being situation, in either case Allah has laid down a responsibility upon this ummah, which is a priority that they cannot by themselves change at any given point of time. And what is that responsibility? The responsibility to push forward the cause of Islam. What do I mean by that? I mean inviting the world to the truth of Islam, giving them dawah, and to answer the allegations that the non-Muslims or the anti-Islamic forces may have laid against Islam, may have alleged against Islam, clarifying the misconceptions that a lot of people throughout the world may have about Islam, and inviting them to the Tawheed, that is La ilaha illallah, and inviting them to the acceptance to obey and believe in Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the last and the final prophet and the messenger of Allah. This is a responsibility laid down by Allah on the entire Muslim world. Whether the Muslims are rich or poor, it makes no difference. This responsibility is upon them by default. Whether they are very hungry or they are well-to-do with their bellies filled, yet this responsibility is laid down upon us by Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, I remind all of you that in the excuse that we are helping a lot of people around the world in their need shall not make you forget the responsibility of dawah for Islam. This responsibility will go with every individual till he lives on the face of the earth as a Muslim. My respectable brothers and sisters, there are two ways to support the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala's cause can either be supported genuinely when somebody in the way of Allah is fighting against the enemies of Islam, and the scholars unanimously agree that it is a genuine war that is being fought to defend the tenets of Islam, to defend the religion of Islam, to defend the innocent Muslims in the world. And the other is the cause of dawah, which will never stop. That is the academic approach to invite, educate, explain to the people that they have a religion which is Islam to be followed for them. They have the only true God, Allah subhanahu wa ta'ala, who created all of them. They have a wonderful messenger in Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it is compulsory for them, incumbent upon them, to follow this lovely messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. My respectable brothers and sisters, IREF, Islamic Research and Educational Foundation, is an altruistic, charitable, apolitical, meaning non-political organization founded since 1998 February to invite the people to Islam, to clarify their misconceptions about Islam, to answer the allegations against Islam. And Alhamdulillah, by the grace of Allah, my Muslim brothers and sisters have been always generous to support me whenever I have appealed to them. My brothers and my sisters, your support to the IREF will help us promote Islam in the right perspective. My brothers and sisters, if one person understands Islam correctly and that support is from you, the world may not know it, but Allah knows it.
and Allah is enough to know and reward us, mashallah. My brothers and sisters, I request you, our bank details are being displayed on the screen. Please come forward to give your zakat, to give your sadaqat, to give your donations to the IREF on the bank account. You may even utilize the Google Pay and the Phone Pay option. But sometimes our bank server goes through some technical problem. In that scenario, what you need to do is just add the bank details and then pay through the Google Pay or the Phone Pay. I would finally like to end my appeal, to conclude my appeal with one ayat of the glorious Quran by reciting the ayat and giving its English translation. Allah says in Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah number 47, ayat number 7, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum, yuthabbit aqdamakum. O you who believe, help Allah, Allah shall help you, Allah will help you, and establish your feet firm on earth. The explanation given for establishing the feet firm on earth is said that whatever halal earnings you make, whatever halal jobs you do, Allah promises, I will establish your feet firm, meaning I will make that job giving you blessings through that job, giving you barakah in your rizq, in your wealth through the job that you are doing, and will make that job firm for you. You may not be fired, you may in fact be promoted in those jobs. It's a promise of Allah. Everyone else can fail in the promise, but Allah will never fail in His promise. It's a promise by Allah that I shall establish your feet firm on earth. Everyone today in the Muslim community, anywhere in the world, are striving for an established career of life. So I request all of you to make sure that your careers, Allah subhanahu wa ta'ala has taken a guarantee. Allah has promised that I will establish your careers on earth firmly. And what does it mean to help Allah? The Sahaba said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how can we help Allah subhanahu wa ta'ala? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever supports the cause of Islam, supporting the cause of Islam, meaning whoever is promoting Islam, if your ability is to be in the forefront to promote Islam, do that. If you can't do that, those who are doing that, support them so that the cause of Islam is supported. So Allah's Messenger said supporting Allah means supporting the cause of Islam. And what is in return the promise of Allah? I will support you if you support me. Subhanallah, it's an opportunity, golden opportunity for all of us, my brothers. Once in a lifetime opportunity which we shall never let go. Supporting Allah, it means supporting the cause of Allah. So please support it at the IREF for the dawah activities that we are doing. Kindly remember us. Do not forget in your contributions, your zakat, your sadaqat and your charity to the Islamic Research and Educational Foundation. With this, I conclude my appeal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.